Welcome back to the channel. I'm doing with more as usual, and in today's video I'm back here at Robert Steel Stores Limited, and I'm going to be showing you new items that are being made here at Robert Steel Stores. Stick around as I take you around with Mr. Robert in this video. You're welcome to the channel. Customer Robert Steel Stores. Ladies and gentlemen, our journey begins with Mr. Robert unveiling a stunning lineup of fresh innovations tailored for his valued clients. Olwaleero tulina akadinisa kano abasinga babwagadde obuteeka ku mayumba gaabwe bakayita ka French window. The French window, where style meets sunlight. It is today's signature choice, and there is a reason it keeps showing up. Let's reveal why. Kino kye bayita pijje, kye bategeeza ng'oli agamba njagala ka pijje window kaba kafaanana bwe kati. This French window features a sleek lower pane for clear views, and above, a clever ventilation space that breathes fresh air into the home. Twakakoze mu design yaffe bagita star. Ennungi nnyo ku bantu abaagala ekintu ekikuuma security kubanga ebeera wamu nnyo. Crafted in the signature star design, this window isn't just stylish. It's compact and secure. Built with safety in mind, it's ideal for homeowners who prioritize protection. Ababbi bangi bakumu abali e Bulaaya naye kati wano abayaaye bangi. Ogamba nkole aka design nga at least kajjayo art nga naye omutayina wawaguliza kakira kaggala bwe kati n'okateeka ku level gy'oyagala. This design is flexible. It's crafted to match your space. Whether compact or wide, every measurement is tailored to meet the customer's needs. Kano we kali wano kali mu fuuti 1.5 mu fuuti 6. Osobola okukasa ku ddiro oba mabbali g'enzigi. This versatile design adds elegancy and security besides your sliding door or in the sitting room, and it is yours for just 400,000 Uganda shillings. Ku Robert Steel Stores tukatunda emitwalo 40. Bw'oyita ku mukutu gwaffe ogwa YouTube ebisale byaffe bikyuka. Eddinisa lyaffe lino eriri munda wano liri mu puti 5 ku 5. Mitwalo 5. Ekyenjawulo ekiririko mbadde mbagamba ntambuza y'eddinisa, sliding y'eddinisa kintu kikulu nnyo. This sliding window brings beauty and strength together. Crafted from size-12 steel with a charming floral design. At just 400,000 shillings, it offers smooth sliding and serious security. Tukolera n'oluggi lwo nga lutambula ne design era yemu. Lirimu 80/40 framing, tusobola okukoleramu 80/40, tusobola okukoleramu 60/40. Ze tutakolamu ze fascia board. Nabanyonyola ebizibu byazo. Fascia board liba bbaati lyanguwa okunafuibwa. Kye tuva tukola mu pipe. Wana mutaba pinayo ne ka design akalala. Bu French window buli bwe mbadde nkugambye butambulira ddala n'eddinisa lino. This master bedroom window complements the French design, featuring 2 smooth sliding panes for effortless style and function. Tuyina eno shut etambula okuva eno ku left, nene etambula okuva ku right. Nerikulekera eno space, neno space. Sized 5 feet by 6 feet, this sliding master window blends comfort with refined elegance. Kawoomye bulungi nnyo ka design era nako kali wamu. Muketegereza kali wamu. Kalungi nnyo. Tukuwa ekiwuma nga kirungi nnyo. Designed with precision, this pen includes a hinge side gap that subtly allows rain penetration. Nti oli akola eddinisa erisigalamu space neyisa amazzi. Wano ku Robert Steel Stores bino byonna tubyekenneenya. Tukola eddinisa nga limimira ddala ngo enkuba ne bweba ezeetya eddinisa libeera steady bulungi. It is for only 650,000 Uganda shillings. Tulyagala emitwalo 65 ng'oli ewangulira. Ebintu bikyukamu. Kyenkugamba osobola okujja n'omusajja nabadde nsuubira agenda kulinguza 65 ate alinguzizza 5 nti omulimu bwe guba munene tugenda tukwatakwatamu. Oli ayinza naye amadinisa ago g'okola gatambula na luggi ki?
manene nnyo. Nannyini mulimo guno ayagalirako olugi lwa fuuti 12. Fuuti 12 ntegeeza ki? Fuuti 12 kye kino. This sliding door features the star design, perfectly paired with its matching window. At 12 by 8 feet, it makes a bold statement. Secure, stylish, and seamlessly coordinated. Era nayo oli mu ka design ka star. Wano ziri 8 ku 12. Tutunde milioni 2 n'ekitundu. You can get it at only 2.5 million Uganda shillings. Era nannyini lwondooza agaha akasajja koogedde ebbeeyi gye naluguze milioni 2 n'ekitundu. Omwana ono ali mukolera ka geeti. Adbeeki ako kagenda kuvaamu kiri kye tuyita wooden touch. Tukatandise tutyo. Down below, a wooden touch gate takes shape, each beam crafted with care in the heart of the manufacturing process. Tuyina machine ezinyiga buli part, ezikolamu ky'oyagala, bwe tugambe bugambi nti order yange eyagala kino. Our precision machines shape metal into any design you envision. Bring custom creativity to life with industrial strength. Etambudde eti wano eri mu fuuti 19, wano eyambuka 8. Abakugu bakyateekamu mabaati. Geeti yaffe eveeyo bulungi. Egenda kubeera wooden touch. Tugenda gikola tugiwe wood texture kungulu. Fuuti 19 ku 9 tugitunde milioni 5. The masterpiece gate comes at 5 million Uganda shillings, but it is just more than a metal. The package includes this. Zijirako geeti nga yo, ne zijirako railway gate, ne kujirako bearing, ne kujirako pipes ezikwata ki? Ezikwata gate. Ogwo bwina we bugenda kumpimpi. Ali mu kuzimba muzikiti. This delivery heads to a mosque featuring a custom door at 1.2 million and elegant windows at just 400,000 Uganda shillings. Era lusilayidingira ddala bulungi. Na bulijjo bwe mbagamba lusilayidinga luli mu fuuti 6 ku 8. Olwo olugi twalukoledde miliyoni 1.2. Miliyoni 1.2. N'amadinisa gano wano gatambula fuuti 5 ku 5. Edinisa fuuti 5 ku 5 nabagaye wano ku Robert Steel Stores tuli kuwera ku 4. Ekintu ekyo mukitegeere bulungi, 4 tukuwa edinisa nga nalyo ddungi era nga litambula bulungi. N'eriba litudde butuuzi era ku piki era lisigala likola ki? Litambulira ddala bulungi. Mutwesige wano ku Robert Steel Stores tubawe ebintu ebirungi. Tubaweere ddala ebintu ebirungi. Ka design okalabye bakayita 3 akamuli ka 3. Mutwesige tubawe omutindo omulungi. Ebintu byaffe tebirwawo. Oli asasula leero nnaku 2 aba akoze eki, aba afunye ebintu. Ligenda kumpimpi awo. Neera bwe mulaba bali mu butika lisobola okugenda ewa nannyini alisivinga ebintu by'abazimbi babirinze.